Всем привет, с вами Мора 2008. Мы продолжаем прохождение игры Dragon Age 2. В прошлой части, как мы помните, мы прибыли в Киркволлу. Теперь нам нужно проникнуть в сам город, потому что стражники никого не пропускают. Get back to the crowd, you lot. Trying to bully your way through won't get you into Kirkvall any faster. But you do intend to let us in? We have enough poor of our own in the free marches. We don't need you refugees piling up here like a midden's heap. Да, кому мне нужно? There must be someone in charge I can speak with. Yes, always the same story. You want in, talk to Captain Ewald. I'm just here to keep you refuse from climbing the walls. Так, мне нужно поговорить с капитаном. Побежали. Так, что-то, тетка. Ага, у него уровень повысился. Давайте автоуровень, как обычно. Так, где наш Иван? Баня наш. Да, имя я ему придумал. Конечно, это не Акаки, не Поп-Коп, но все равно. Наш русский Иван. А дурак он или царевич, это мы уже посмотрим по ходу игры. Ну чё опять игра под лагерь? Ну а на Макс Пейн не так лагал, как это Dragon Age. Чем-то связано, хер его знает. Let us through, you flaming blighter. We're not staying in this pit. Вот видите, Then опять get back лагает. on your ship and leave. Kirkwall has no more room for refugees. The ship's И already Винчестер, gone. главное, We've что там paid good coin to get here. грузит долго. You and half of Ferelden. There's nothing I can do. The city is full. You wouldn't be out here if nobody could enter. That's right. We've seen you let lots of people through. Citizens and merchants that make it worth our while. I'll assume that you don't have any more coin than these gentlemen. We've been letting you Fereldans in for months. You're too late. There's no more room. Да как нет? But we have family here. Doesn't that mean anything? I've heard claims like that 1,000 times already, trust me. We'll find some ships to take you all back to Ferelden, eventually. Until then, you stay here. Perhaps if we knew exactly what it would take to get in. No foreigner can enter unless they can prove they have coin to bring into the city. You mean a bribe? Technically, the Viscount's ordered that no one Ну, enters. всё как у нас, You в want to be a принципе. special case, you have to be special. It's outrageous. It took all our coin just to get here. You want eyes looking the other way? That takes convincing. And the price goes up each day this continues. There must be someone else in charge we can talk to. The city's been closed by order of the Viscount and Knight Commander Meredith, whose fortress you're standing in. But as far as you're concerned, I'm in charge. Our uncle is Gamlin Amal. He knows we're coming. Surely someone could find him. Gamlin? I know that name. He's a nobleman here in the city. Our family has an estate. A nobleman? The only Gamlin I know is a weasel who couldn't rub two coppers together. He comes back, I'll bring you to him. But I don't have time to... What? You're gonna let them through? I didn't say anything about... We've been here for 4 days. They just got here. That's it. We're carving our way out of here. Men? Блин, опять она тормозит. Ой. Вот так выйти вниз легко, пока мы с ними разбираемся.
Блин, лучник. Козел. Иди сюда. Ну и сейчас прыгну. Куда побежал? Ну там один остался, сейчас у него забьют быстро. Да. Опять все в крови. Captain, are you all right? I am, no thanks to you. Where is everyone? Go find them. I want this kept under control. You have my thanks. Look, I can't get you into the city. It's not my decision. But I'll find your uncle and bring him here. Ну хоть что-то. Дядя Гамлин. It's been 3 days. This waiting has to end. I'm sure it won't be much longer. Gamlin must still be looking for us. And if he's not? Wait, I think someone's coming. И вот он наш дядюшка Гамлин. Leandra! Damn, girl, the years haven't been kind to you. Gamlin. Let me say up front, I wasn't expecting this. The Blight, your husband, dead. I'd figured you'd pretty much be Ferelden for life. Oh, Gamlin. We came too late. My poor carver didn't make it, and Drastic guide him. Oh, make her save me. Leandra, don't drop this on me here. I don't even know if I can help you get in. I'm more concerned about Mother. Can you get her in at least? No. We stay together. I was hoping to grease some palms, but the Knight Commander's been cracking down. We're gonna need more grease. But what about the estate? Surely Father left something when he died? Right, about the estate. It's, gone. To settle a debt. I've been meaning to write you. Then there's no hope. Not quite. I know some people who might help. If you're not too delicate about the company you keep. Да, разговоров в этой игре будет много. Да, звучит заманчиво. Let's hear it, Uncle. What do you have in mind? I talked to my contacts, and I found some people who might be willing to pay your way into the city. The catch is, you and your sister have to work off the debt. For a year. A year? It's the best I could do. Trust me when I say a bunch of refugees won't get a better option anywhere else. So you're selling us into indentured servitude? That's your Козёл. idea? Think of it as having a job waiting for you in your new Так и home. наши девушки уезжают в Турцию посудомойками I managed to и convince my попадают в contacts to сексуальное come to рабство. meet you personally. Mirren heads up the mercenary company, the Red Iron. They're looking for Да, recruits. такая сейчас у нас жизнь Fenrir, I нелегкая. guess you might call her a smuggler. Either one of them can help you. All you need to do is find them in the courtyard and convince them you're worth the trouble. Я с ним Let's побазарю. find them and see what they have to say. Oh, Gamlin, I don't know about this. It's a lot of coin, Leandra. Don't go expecting our name to carry the kind of weight it used to. And what of me? I will not allow others to incur debts on my behalf. Can't see that it makes a difference. You look like a lady who can pull her own weight. Then you'll come with us. I have no real option. Thank you. Так нам надо найти какого-то мужика, на котором будем работать целый год. Где он там? Где-то там внизу. Что ж, пойдемте, найдем его. Так, сюда.
Куда-то. Где-то он здесь должен быть. Неподалеку, мне кажется. Да, вот он. Здесь. Are you a Fenrir? You must be Gamlen's nephew. Interesting. I don't know what he told you about us, but he certainly told us a great deal about you. He didn't say anything about me, did he? Enough to pique our interest, provided you can justify your uncle's confidence. Ладно, давай. Tell me what you need done. There's a merchant named Cavril, friend of the Templars, so they let him set up his little shop here in the gallows. We supplied him in return for a piece of the take, but now he won't pay up. We can't go near him without him screaming for the guard, but you can. Get our money from him and you're in. Короче, обычный гоп-стоп, да? Предлагает она нам совершить, но поскольку выбора у нас особо нету, мы согласились. А хуля, что такое для нас гоп-стоп? Так, где этот чувак? Не, похоже, куда-то не туда иду. Если бы еще игра не подлагивала. Вот нам куда надо. А вот и он. I've already told you, I can't give you any more for them. But that was everything we have. It's all we brought Сейчас with ты us. нам And I все feel for you, отдашь. Sarah, but it's the best I can do. If they just let us into the city, I could get 3 times that price. Myron? Your business is done. But... Now then, what can I do for you, Sarah? I believe you owe your business partners something. Oh, I see. Should I go tell the guards? Not just yet. I want to hear this. So, Ethenril sent you to collect, did she? Too cowardly to do it herself. If you pay up, this needn't go any further. No! I'm not paying you thieves a single copper more. That sounds like where we come in. Что он сказал? Пришел твой час, Валера, да? Куда убежал? Стражники побежали. Давай, бей, бей. Вот и все. Stop! Stop, enough! Here, take the key for the chest. That should be enough to pay that witch. Now I'm getting out of here. Let those guards find someone else to buy Dogland junk. Козёл. Давайте заберем сундучок. Конечно, все взять. И возвращаемся обратно к той тетеньке с длинными ушами. Блин, не туда опять побежали. К эльфичке.
Here you go, as requested. Will you look at that? Tell your uncle we'll make the arrangements. Welcome aboard. И вот мы наконец-то попадаем в город. Законно. По ходу дела я так понял. А так оно на самом деле или нет, я херово. Виноград, не тормози, я тебя прошу. Так, бежим. Гамлину. Any luck? Yes, Конечно. they've agreed to help us. I'll speak to Athenril and see when the bribes can be made. Wait here. Then we made it. The voyage is over. The blight may still spread, but for now, we have a new home. If only Carver were here with us. And Wesley. Let's just see what happens. We have a long year ahead of us. Да, посмотри, какой шикарный город, шикарнейший. Thus began the Красиво. champion's first year in Kirkwolla. Word arrived from across the sea that the hero of Ferelden had defeated the Blight. But Lothering was destroyed. Kirkwolla was the champion's home now. So he remained, paying off his debt, made a name for himself in the underworld. It was a busy year in the city. That's when the Kunari landed. A great storm had caught their ship and left hundreds of warriors stranded in the city, waiting to return home. That's also when the trouble began with the mages. The Templars had become very powerful under Knight Commander Meredith. But, most importantly, that's when I first met the champion. Вот интересно, по-английски чемпион это ж вроде чемпион, а в переводе защитник, ну, в субтитрах я имею в виду. Интересно, как все-таки правильно, чемпион или защитник? Да, чтоб скучно не было, пою. Да, конечно, из-за фрапса игра лагает. Ужас просто. Andraste's tits, human. You know how many people want to hire onto this expedition? But we heard you're going into the deep roads. Surely you'll need all the help you can... No! You're too late. Already done. This is a sort of venture that can make a man for life. I'm not about to take any chances hiring random humans. Да, я тоже хочу экспедицию. How many of your hired men can say the same? Get in line, human. Half of Kirkwolla wants to be my best friend right now. You're looking for a quick way out of the slums, right? You and every other Ferelden in this dump. Find another meal ticket. What are we supposed to do now? Вот козёл. We've got nothing to stop the next person who tries to sell us out. This expedition was our last chance. Да не We've made a name for прорвёмся. ourselves this last year. We'll Без find трубы. something. We have to. We need coin, status, something we can hide behind. As long as we're just refugees, we're no one. Maybe Gamlen knows someone who can talk to Bartram for us. Our uncle's not exactly the most reliable tool in the shed. He's all we've got. Make us save us. Да козёлом ты We might as well Гамлина ask. кажется. Otherwise, Чуть I проспойлерю. don't know what we'll do. Hey!
Да блин, что за лай? Ну, это походу что тот, который рассказывает той тёхонке историю про нас. Или его брат-близнец. Off you go. How do you do? Merrick Tethras, at your service. I apologize for Bartrand. He wouldn't know an opportunity if it hit him square in the jaw. But you would? I would. What my brother doesn't realize is that we need someone like you. He would never admit it either. He's too proud. I, however, am quite practical. You're going awfully far out of your way just to hire another guard. We don't need another hireling. We need a partner. The truth is, Bartrand's been tearing his beard out trying to fund this on his own, but he can't do it. Invest in the expedition. 50 sovereigns and he can't refuse. Not with me there to vouch for you. It sounds interesting, but if I had any gold, I wouldn't need this job. You need to think big. There's only a brief window after a blight when the deep roads won't be crawling with darkspawn. The treasure you find down there could set you and your family up for life. It won't be easy, but it's a chance. I think we have to take it. Better to work our way into this expedition than sit around waiting to be thrown in the gallows. We work together, you and I, and before you know it, you'll have all the capital you need. What do you say? Да, почему бы и нет? Perfect. Kirkwall's crawling with work. You set aside some coin from every job and you'll have the money in no time. Maybe Aveline can find us some work. She's got a position with the city guard now. We should talk privately when you get the chance. In the Hanged Man, maybe. I'll be there when I'm not with you. Now, let's go see what trouble we can stir up. Keep a hand on your coin, Hawk. There are more cut purses in Hightown than in the rest of the city combined. Прикольно. Давайте посмотрим способности. Мне надо сначала характеристики. Ну что, силу чуть прокачали, давайте теперь ловкость. Потом будем магию. Ну, короче, все по чуть-чуть. Так, способности. Что-то замерзаются. Слабое место. А это... Давайте это качнем. Вообще не сильно знаю, как этим пользоваться, этими способностями, ну, умениями. Ну, потом по ходу дела разберемся. А, кстати, давайте вызовем собаку. Видите, какая у нас прикольная собака. Собака лучший друг человека. Так, куда нам бежать? Вон у нас точка на экране есть. Туда и побежим. У нас даже несколько точек на радаре. Давайте по очереди. Hawk, long time no see, my friend. Worthy, Хоук. when did you get back into town? Oh, just a month or so ago. Things didn't work out in Orzammar. You aren't still working for a Thenril, are you? Your year must be up by now. I'm looking to become an explorer, of a sort. I heard. Bartrand's hard to take, but his information is usually good. Hard to take? That's putting it mildly. I'll tell you what. I still have my old contacts. You need some rune crafting done, I can arrange it for you. Take care, Hawk. Don't get dead.
Какой ты Хоук? Я Ваня. Иван. You don't seem to... По-моему, какие-то ничего не можем создать. Но это пока. your brother very much. Ладно, посмотрим, что у нас по заданиям там. Главный сюжет. Ищите амулет. Да, вот давайте домой сначала вернемся. I had a twin brother, Carver. He used to nail my braid to the bed while I was sleeping. I never thought I'd miss him this much. Sorry about your brother. Hey, you want mine? I got a spare. Так, и куда нам, чтобы домой? Вот сюда, новый дом. Кстати, очень удобно, что на локациях пишется, ну, на какой локации какое задание. Это просто замечательно, так бы я долго разбирался. Не помню, в какой-то игре уже, не помню в какой, чтобы не соврать. Тоже так, что типа такого было на карте, но там не писалось задание. Я вот это туда-сюда ходил, мучился, что делать, куда идти. А здесь все просто и дружелюбно, понятно. Do you ever wish you lived in Orzammar? Блин, он чё ж он так тормозит? Great ancestors, no. You know what Orzammar is? Опять эти лаги. It's cramped tunnels filled with dog shit and Винчестер постоянно что-то грузит. Тут интересно, что он грузит? Что ты грузишь, Винчестер? great-great-grandfather made a water clock or something. But they're your people. Don't you even wonder what it would be like? Ну, I понятно, have a что. good imagination. Why would I waste it on that? My favorite spot in the whole city. The taverns in Hightown are all owned by the merchants Так, мы guild. уже почти добрались до нашего дома нового. И вот он уже. Вот мы дома. It's killing Mother to live in this filth hole. Hard to believe they left me nothing. Well, Mother was pretty steamed when you ran off with your Ferelden apostate. I'm still their daughter, their eldest. Да елки-палки. My children have been in servitude for a year. They should be nobility. If wishes were poppy, we'd all be dreaming. You mean this is real? No wonder I can't wake up. And here I thought that Ferelden you ran off with was a mage, not a jester. Your mother was supposed to marry the Comte de Launcey, and instead she ran off with some Ferelden apostate. You don't get to stay the favorite when you do that. Where is Father's will? If I could just see for myself. It's not here, all right? It was read, it went in the vault. No one needed to look at it again. Take me to the vault.
can't. It's in the cellar of the estate. Someone else lives there now. You didn't take your parents' will? It was old news. You think I've been sitting here for 25 years waiting for Leander to slink back? Who bought the estate, Gamlen? Perhaps I could speak to them. Was it the Reinhardt? Тут еще продуманный хер. No one you know. Get used to Lowtown, sister. That's where we're going to stay. Козел. Так что у нас здесь? The house won't clean itself, Uncle. Собака. He wasn't like this in Lothering. I think he misses the open fields. City life not agreeing with you? Poor thing. Maybe he'd be happier if we brought him with us more often. But if he's with us, who'd keep Gamlen's debt collectors away? Take it. I'm sick of what's-his-name staring and panting. Gamlen, honestly, a Mabari understands what you say. Try using his name. What's wrong with dog? Real easy to remember. Да ладно, это всего лишь пес. Сейчас мы его назовем. Блин, мне темно, правда, в комнате ничего. Сейчас мышкой подсветим. Назовем его Шарик. Так, Шарик. Сейчас. Так. Блин, ничего не видно. Сейчас. Так вот. Ш, А, Р, И, К. Шарик, да. Эх, Шарик, я как и ты был на цепи. Шарик. Так, ну это прочитали. Это мы тоже прочитали. Так, и вот, друзья, я хотел бы вот с вами посоветоваться. Сейчас скажу в чем. Вот в этой комнате у меня находятся разные ништяки, поскольку у меня там версия игры какая-то, чи премиум, чи я не помню какая. Короче, очень много разных ништяков. Там броня, магия, разные там кольца, шмольца. И вот я хотел бы с вами посоветоваться вот о чем. Как вы думаете, стоит брать что-нибудь из этого или же не надо? Просто что я играю первый раз в эту игру. Возможно, мне будет сложно. Ну, короче, как вы скажете, если разрешите мне взять это, я возьму что-нибудь из этого. Если нет, то буду уже так продолжать играть. Так что все в ваших руках, давайте. Напишите мне в комментариях, пожалуйста. Так, а мы пока посмотрим, что у нас по заданию. Так, 300. Так, а стоп, один у нас задание. У нас не поговорить, наверное. So, I hate thinking badly of family, but did Uncle Gamlen seem a little slippery when he talked about Grandfather's will? If he, say, invested money that was meant to be Mother's, do you think he would tell us? I want what's ours. Good. I'm glad we agree. Gamlen told me he gave the estate as payment to some slaver who beat him at dice. Apparently,
Our ancestral home is now a base for slavers from all over Thedas. How could Gamlen let that happen? I think there's a reason Mother didn't talk about him much. Seriously though, those scum have no right to our family's things. We should break in there. Get the will for Mother. I already talked to both of them about this. Gamlen said they guard the front entrance well. But Mother gave me her old key. She said it should unlock the cellar. Apparently the sewers run right beneath the house. Да, вот теперь пойдемте искать завещание. Так, там не туда. Блин, а. Берем тебя. Тебя. Это тебя. Тебя. А тебя мы не берем. Почему-то. Ну ладно. Подожди. Может здесь все-таки можно как-нибудь? Нет, походу дела нельзя. Да. Да, знаю, что не помню, что делать. Так, где у нас тут дела семейные? Черный магазин. Была фамилия, вот. Опять загрузка, опять она сейчас будет лагать после этой загрузки игра. Непонятно почему. Вроде она и не такая уж, как там Макс Пейн или Крузис 2. А почему-то лагает. Хер его знает почему. Но я постараюсь разобраться с этой проблемой, чтобы к следующей серии уже не так она лагала. Ну ладно, поживем, как говорится, увидим. Так, куда нам идти? Булыжник какой-то. Так, нам туда. Да, сюда. Все верно. Ты дружелюбный. Так, чуть сюда. И так пойдем. Мы все дружелюбные, да? Я что, не туда пошел? Какой нафиг? Фух, там бай какой-то. Там байс. Что ты вообще от нас хочешь? Что-то у нас был на карте. Из тебя пошел не в ту сторону. Он да еще и играет за тебя, лагает как. Блин, да капец, че она так лагает? Неужели сейчас опять слетит на рабочий стол? Huh? О нет, слава богу. Hawk. Haven't seen you since we did that job together for Athenril. Been a while. Heard you're going on some expedition into the deep roads. Да. Right into Darkspawn territory. Sure that's wise? It's a risk, but if we succeed, it'll be worth it. Just watch your back. That's all I'm saying. Say, you still in the market for some poisons? Athenril's scarce these days. And the coterie have their own mixers. You find any rare reagents and want me to whip you up something, just let me know.
Будем знать. Since you're an old friend, here's a recipe. My speciality. Everyone needs an edge sometimes, right? Так, а что мы? Может, мы сможем наколдовать? Нет, пока мы опять ничего не сможем. Так, это не надо. Куда нам надо бежать, блин? Ой, это что было? Вы тоже это видели? Так, стоп. Туда. Да не сюда, блин. Как по этой карте ориентироваться? Хер поймешь. Dwarves aren't completely immune to magic, you know. No. I meant there are at least 30 people in this town who murder my family over trade deals. Who has time to worry about apostates with a merchant's guild breathing down your neck? Так бы бегал бы, искал. Куда же мне бежать? Туда. Еще ниже. Да. Блин, а. Не туда забежал, походил, да? Ну да. Черт. Ух, это карта. Так, нам туды. Побежали. Ванька. Ну, беги. Так, опять не туда. Ага, нам вон туда. Да, все правильно. Так, что это за... Надо собрать команду. Команда у нас собрана. Так что... Да, что ты говоришь? А то я не заметил, что дверь закрыта. Так вот он здесь наш подвальчик походил. Чи погребок, чи шо там. Ну, короче, здесь наше семейное замещание, которое этот наш дядюшка козел не забрал почему-то. Но мы его сейчас заберем, и справедливость будет восстановлена, я думаю. Ящик какой-то. Добрый день. Блин, что ты тормозишь, игра? Что, все? Как это нет? Ладно, все так все. Ну капец. Идем дальше. Так. Сюда. Идем. На. Козел. На. Да, как видите, поначалу они легкие. Как дальше будет, не знаю, правда, но пока что они не доставляют особых хлопот. Кусочек тигрового глаза. А как может быть
кусочек глаза. Ну, не важно. Ладно, идем дальше. Блин, мне еще нравится, что в этой игре, ну как в Диабло можно мышкой управлять. Ну, мне это очень нравится. Я в свое время в далеком 2001 году проходил Диабло первую, вторую. Так что мне очень соскучился по этой механике управления персонажем. Давай, бей, игра, перестань тормозить. И вот посмотри, что творится. Да, это, наверное, из-за фрапса. Так, всех побивали, да, всех. Никаких ништяков вроде нету. Ладно, идем дальше. Did that bastard Gamble put you up to this? I knew I should have slit his throat. Looks like a fight! Be ready! Да. Давайте бейте его, бейте. Пофиг на ушах. Он потом исчезает и появляется. Ну, сейчас мы его зовем. Ну, что это интересно. Вот и все. Вот ключ от какой-то двери. Так, все, больше ничего нету. Да, вроде ничего нету. Хотя он еще что-то. Блин, дочитай. Ну, все, кому интересно, могут запаузить и прочитать. Я тоже обязательно прочитаю, но не сейчас. Так, ладно, идем наверх. That's the vault. Everything we want to know about our family is inside. Кстати, почему нам нашу собаку не позвать? Да, еще кто знает, как работают эти заклинания, как им пользоваться, ну, кроме здоровья, я знаю, как здоровьем. Напишите в комментариях, пожалуйста. И здесь походило наше завещание. This is it. Grandfather's will. Mother needs to see this as soon as possible. Да, идем. We'll take it to her right now. И вот мы с вами нашли завещание, наконец-то. Интересно, что же в нем такого, что хотел от нас скрыть наш дядюшка, будь он не ладен. Ну, в любом случае, сейчас мы узнаем. It's only fair if you make something of a monthly contribution. You sold my children into servitude. Now you're asking me to pay rent? Maybe just put something towards food. We found the will.
Да. He forgave you, Mother. Grandfather left you everything. Here, read it. Козёл, ты вот кто ты, My daughter ублюдок. Leandra and all children born of her. The estate in Hightown and all associated revenues. What do you have to say for yourself? You're the one who ran away, Leandra. What happened to love is so much more important than money. It is! You didn't even come home for the funeral. The twins were a week old. We all have our burdens. Mine was looking after a life you abandoned. How long was I supposed to wait? You'll spend the rest of your life paying my mother back for what you stole. Andraste's ass, I will. I don't expect that, Gamlen. It's enough to know Mother and Father didn't die angry. I'll petition the Viscount for rights to reclaim the estate. Make her willing, you'll have your house back within weeks. You don't have the coin or standing to even get an audience with the Viscount. You've got to be someone in this city to live in that house again. Then I had better get started. Ублюдок. Что ж, друзья, мы выполнили первый квест в нашей игре. Такой, ну, не то чтобы серьезный, но сюжетный. И давайте на этом завершим вторую серию. Оставляйте комментарии, обязательно пишите, брать мне что-нибудь с этой комнаты или нет. Все, всем спасибо, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Молодой 2008, всем пока.